Welcome to our 24th lecture on class 12 physics. And today's topic is mutual induction in electromagnetic induction. Mutual induction in electromagnetic induction plus 2 physics class 4 HSC CBSE and ISC students. Mutual induction, today's topic. What is mutual induction? Mutual interaction between two circuits is a property. Mutual induction, you correct as induction. Mutual induction between two circuits is a property of the circuit by virtue of which a change of current in one of them induces an instantaneous EMF in the other. You have to read it as mutual induction. Interaction by mistake. Mutual induction. Mutual induction between two circuits is a property of the circuit by virtue of which a change of current in one of them induces an instantaneous EMF in the other. Or it is the flow of current in one circuit due to a change of current in the other. Mutual induction between two circuits, between two coils, is the flow of current in one coil due to a change of current in the other coil. That is mutual induction. Again, the magnetic flux linked with the secondary coil is proportional to the current in the primary coil. അപ്പോൾ രണ്ട് സർക്യൂട്ട് തമ്മിലാണ് നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ പറയുന്നത്. ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് കാണിക്കും. ആ പ്രോപ്പർട്ടി അതിനെയാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അത് നമ്മൾ ഒരു ചിത്രം വെച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. Here in the figure, two circuits are shown. One is a primary coil to which a battery and a key is connected, and there is a secondary coil placed close to it, and a galvanometer G is connected. You know, galvanometer is a device to indicate the current. Then if you send a current through the primary coil, a magnetic flux is created, and that is linked with the secondary coil, and hence an EMF is induced in the secondary coil. The galvanometer indicates a current, and that phenomenon is called mutual induction. Primary current coil current pass ചെയ്താൽ secondary current കാണിക്കും. അതിനെയാണ് mutual induction എന്ന് പറയുന്നത്. But here also, as we saw in self-induction, the magnetic flux proportional to I. The magnetic flux linked with the secondary coil is proportional to current I in the primary coil. That is, phi is equal to Mi, where M is a constant called coefficient of mutual induction or simply mutual inductance, M. This equation is similar to self-induction equation, that is phi is Li. Here phi is Mi. Mi is the mutual induction between the two coils, two circuits. And you know Faraday's law, E is equal to d5, E proportional to d5 by dt, or E is equal to minus d5 by dt by applying Lenz's law also. In the place of phi, you put Mi. That is, E is equal to minus d by dt of Mi. Since phi is Mi, M is a constant which is taken in front. We write E is equal to minus M into di by dt. And in order to define M, we assume that di by dt equal to 1 ampere per second. Then E is equal to minus M, that is E is equal to M numerically. Hence, mutual inductance between two coils circuits is numerically equal to the induced EMF in the secondary coil when the rate of change of current in the primary is 1 ampere per second or unity. അപ്പോൾ രണ്ട് കോയിൽ തമ്മിലുള്ള മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഒന്നാമത്തെ കോയിലിനകത്ത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ 1 ആംപിയർ ഒഴുകുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കറണ്ട് 1 ആംപിയർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ
രണ്ടാമത്തെ കോയിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓർ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ. ഇതിൽ യൂണിറ്റ് ഹെൻറിയാണ്. സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസും രണ്ടും അളക്കുന്നത് ഹെൻറിയിലാണ്. സോ റിമെമ്പർ, coefficient of mutual induction or mutual inductance between two circuits is numerically equal to the induced EMF. Induced EMF in the secondary when the rate of change of current in the primary is unity. Unit of M is also Henry. Remember, unit of N is Henry, unit of M is also Henry. H is the symbol. Our next topic is another short answer question. Energy stored in an inductance. When a current is passed through an inductance, a magnetic field is created. Hence, a magnetic energy is stored in the inductance. And that we say, explain energy stored in an inductance. Whenever a current is allowed to flow through a circuit containing an inductance, a magnetic field is produced around it. This magnetic field opposes the growth of current through inductor, and therefore work has to be done by the external agency to establish the current. This work done is stored as potential energy. ഒരു കോയിലിനകത്ത് കൂടി നമ്മൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. എ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കോയിൽ will produce a magnetic field. ഈ ഫീൽഡ് കറണ്ടിന് ഒപ്പോസ് ചെയ്യും. ലെറ്റസ് ലോ. ഒരു കറണ്ട് കോയിലിനകത്ത് അയച്ചാൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കറണ്ടിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും. ഒപ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ കറണ്ട് അയക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യും. ആ വർക്ക് എനർജി ആയിട്ട്, വർക്ക് ആൻഡ് എനർജി ആർ സെയിം, വർക്ക് എനർജി ആയിട്ട് ഈ കോയിലിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അതിനെയാണ് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓർ എനർജി സ്റ്റോർ ഇൻ ആൻ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കറണ്ട് കോയിലിനകത്ത് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യപ്പെടും. അത് എനർജി ആയിട്ട് കോയിലിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. That is called energy store in inductance. And it has an equation. This equation, it can be mathematically shown. We need not show, we just remember only the equation. It can be shown that the work done or energy stored by inductance is W is half. You read it as 1/2 Li square, 1/2 into Li square. Where L is the inductance, self-inductance, and I is the current through the coil. This is the expression for work done or energy stored in an inductance, and this relation is similar to the equation for kinetic energy, that is half of V square. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡക്റ്റൻസിൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എനർജിയുടെ ഇക്വേഷനാണ് W ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് Li സ്ക്വയർ. L inductance in Henry and I current in ampere. That is an important relation. Now we have two more short answer question. The derivation is not in our syllabus. Just remember the two relations. Self-inductance of a solenoid given expression. What is solenoid? You know, a long coil bound on a format is called a solenoid. In the figure, a solenoid is shown, L is the length. And when a current is passed, you know, it has some inductance. There is in it energy stored. The coil solenoid has inductance, and that is given by the relation L is mu 0 n square A by L. In the self-inductance of a solenoid is given by L is mu 0 n square A by L, where L is the length of the solenoid, A is pi r square, area of cross section of the solenoid, and n total number of turns. Remember, n is total number of turns on the entire solenoid. ഒരു സോളിനോയിഡിൻ്റെ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് L is equal to mu 0 n square A by L. ഇനി സോളിനോയിഡ് നമ്മളൊരു കോറിനകത്ത്, പയൻ പോലെയുള്ള ഒരു കോറിനകത്ത് μr റിലേറ്റീവ് പെർമിയാബിലിറ്റി ഉള്ള കോറിനകത്ത് ചുറ്റിയാൽ ഈ റിലേഷൻ മാറും, ചെറുതായി. അന്നേരം ഇക്വേഷൻ L is equal to μr mu 0 n square A by L, where μr is the relative permeability of the medium upon which the coil is wound.
അപ്പോൾ ഒരു എയർ കോർ സോളിനോയിഡിൻ്റെ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ സീറോ എൻ സ്ക്വയർ എ ബൈ എൽ. എന്നെന്ന് പറയുന്നത് ആ സോളിനോയിഡിൽ ഉള്ള ആകെ ടേൺസിൻ്റെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം. അതേപോലെ രണ്ടാമതൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് എ സോളിനോയിഡ് വിത്ത് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്സ് or mutual inductance between two coils. You see the figure, there is a primary solenoid of N1 turns and there is a secondary solenoid wound on it tightly. Secondary turns, that is N2 turns. L is the length of the primary solenoid. L, small l is the length of the primary solenoid. Then the mutual inductance is given by mu0 N1 N2 A by L. Where A is the area cross section of the inner solenoid, primary solenoid, N1 number of turns in the primary, N2 number of turns in the secondary, and L is the length of the primary. So you understand the mutual inductance between two solenoid, a secondary coil wound on a primary coil, or the mutual inductance of a coil having secondary windings is given by mu0 N1 N2 A by L. N1 primary turns, N2 secondary turns, A area of cross section of the primary, L is the length of the primary solenoid. And if the primary solenoid is wound on a format of relative permeability mu r, the relation becomes M is mu r mu0 N1 N2 A by L. There are three problems also. The two blank slides crept in. You ignore the blank slides. We pass on to the problem. These are all important problems. The first problem. The self-inductance of a coil is 3 millihenry. 3 millihenry. A current of 5 ampere flows through it. On switching off, the current is reduced to zero in 0.1 second. Calculate the induced EMF in the coil. It's a very direct question. ഒരു സോളിനോയിഡ് അതിനകത്ത് ഇൻഡക്റ്റൻസ് 3 mH മില്ലി ഹെൻറി, യു ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇൻടു ഹെൻറി. കറണ്ട് ഈസ് 5 ampere and we have to find the induced EMF. The current, when it is switched off, the current becomes zero within 0.1 second. So the formula is E is equal to minus L into di by dt. Di by dt is equal to change of current. Change of current is 5 0 to 5 by time 0.1. Time is 0.1. 5 by 0.1, that is 50. I is 50 ampere per second numerically. 5 by 0.1.
So E is equal to minus L into di by dt is equal to minus L. L is 3 into 10 raised to minus 3 into 50, 1.5 milliampere. 0.15 volt. 0.15 volt. That is minus, we can write the numerical value. So formula used here is E is L into di by dt. di by dt is 50. L is 3 mx, 3 into 10 raised to minus 3. On multiplying, we get the E is equal to 0.15 volt. You can also put a minus sign. Minus sign shows only direction. Next problem. If the current in the primary coil is reduced to 3 ampere to 0 in 0.1 second, the induced EMF in the secondary is 150 volt. Calculate the mutual inductance between the coils. It's a reverse problem. The formula is E is M into di by dt. Here E is given, which is 150 volt, di by dt, that is 3 by 0.1, then we get the M as 5 Henry. Another problem. A solenoid with air core has a length of 10 centimeter and area cross section 12 square centimeter. If the number of turns is 120, find the self-inductance. The formula is L is equal to mu 0 n square A by L. You can simplify it using that relation. Here n is equal to 120, A is equal to 12 square centimeter, 12 into 10 raised to minus 4 meter square. Mu 0 4 pi into 10 raised to minus 7. Length 10 centimeter, 0.1 meter. You put all the values in the equation and calculate here. And that is all with our 24th lecture on class 12 physics. And here there are 2 blank slides coming in between. You ignore them. That is all. Thank you very much.